Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I will introduce myself. My name is Rahmadi Hazar. I'm from and was born in Bontang City, East Kalimantan. Right now, I'm 21 years old and I study at UINSI Samarinda. I have a hobby, which is playing guitar, reading, sports, and eating. Okay, I think that's all for the introduce. Let's move to the material. In this time, I will explain you about the technique and methods of translation, also with the examples of the materials. There are differences between the method and technique in translation. It is quite simple. A translation method is applied to the entire text to be translated, while a translation technique may vary within the same text on a case-by-case basis depending on the specific verbal elements to be translated. Okay, first is a method of translation. There are 8 methods of translation. Namely, first is word by word. Structurally, the translation with this method follows the structure of the source language, and the meaning of words per unit is translated very literally without paying attention to the overall concept. Example: Andy playing basketball with Tommy. Andy bermain basketball dengan Tommy. There are 2 boys and 5 girls in group E. Ada 2 anak laki-laki dan 5 anak perempuan dalam kelompok E. Okay, the second is proverb. Proverbs are short sentences that contain the meaning of parables, or we more often call them proverbs and aphorisms. Proverbs contain messages or good advice and are usually based on culture. Jadi metode Proverbs ini berisi pesan atau nasihat yang baik dan biasa dilandasi oleh dengan kultur budaya. Example: Don't put all your eggs in one basket. Buatlah rencana cadangan. Jangan menggantungkan satu rencana saja. Next is literal translation. A literal translation is metaverse. This means a word-for-word translation, achieving a text in the target language which is as correct as it is idiomatic. Jadi, teknik ini dilakukan dengan cara menerjemahkan kata demi kata, dan penerjemah tidak mengaitkan dengan konteks. Sama halnya dengan word-for-word translation, literal translation juga menerjemahkan kata demi kata, hanya saja lebih menyesuaikan susunan atau tatanan kata dalam bahasa penerjemahan. Example: Killing 2 birds with 1 stone. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. My house is in the right side. Rumahku berada di sisi kanan. Jika diterjemahkan dengan word for word, maka akan menjadi seperti ini. Rumahku berada di dalam kanan sisi. The next method is loyal. This method can reproduce contextual meaning because the translation has taken into account the context. However, the structure of sentences, paragraphs, and the text as whole is still limited by the grammatical structure of the source language. However, it doesn't mean that structure of the target text follows the structure of the source text. Jadi, metode loyal ini penerjemahannya berdasarkan kontekstual dengan cara memelihara keaslian pesannya. Akan tetapi, masih terdapat penyimpangan tata bahasa yang dibiarkan. Metode penerjemahan ini berpegang teguh pada maksud dan tujuan teks sumber, sehingga hasil terjemahannya kadang-kadang masih terasa kaku dan seringkali terasa asing. Example: Jack is too well aware that he is naughty. Jack menyadari terlalu baik bahwa ia nakal. I have quite a few friends. Saya mempunyai sama sekali tidak banyak teman. The next method is semantic. This translation method is considered more flexible. Structurally, it has followed the conventions of the target language properly and correctly, and in terms of meaning and message, has paid attention to the context and is acceptable in the target language.
Jadi, metode semantik ini hampir mirip dengan metode loyal. Hanya saja pada penerjemahan semantik ini lebih fleksibel dengan bahasa sasaran. Berbeda dengan metode loyal, metode semantik harus mempertimbangkan unsur estetik teks bahasa sumber dengan cara mengompromikan makna selama masih dalam batas kewajaran. The example is, he is wearing a heavy jacket. Dia memakai sebuah jaket tebal. He is a bookworm. Dia seorang kutu buku. The next is idiomatic. This method tries to translate the idiomatic expression of the source language into idiomatic expression also in the target language. The aim is to bring the translation closer to the target reader as if the text is not a translation. Jadi metode idiomatik ini lebih menyampaikan pesan yang berasal dari ungkapan-ungkapan biasa. Example, how was your test? Well, it's a piece of cake. Bagaimana tesmu? Oh, sangat mudah sekali. Piece of cake merupakan idiom dalam bahasa Inggris untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat mudah. Kita tidak bisa menerjemahkan dengan ungkapan idiom juga karena memang tidak ada ungkapan seperti itu dalam bahasa Indonesia. Next is free translation. This method is not concerned with the completeness of the message from the source language and even only focus on the important parts that need to be conveyed into the target language and in accordance with the interest of the target reader. Jadi, metode ini adalah bersifat bebas, yang dimana kita bebas mengartikan pesan atau isi dari teks atau kalimat yang akan diterjemahkan. Namun bukan berarti penerjemah bebas mengubah kalimat, memendekkan, memanjangkan, atau bahkan menghilangkan kalimat. Example, it's a heavy rain. You have better stay here for a while, or you will be soaking wet. Di luar hujan deras, lebih baik kamu tinggal dulu beberapa saat, atau kamu akan basah kuyup. The last is adaptation. Adaptation, also called cultural substitution or cultural equivalent, is a cultural element that substitutes the original text with one that is better suited to the culture of the target language. This results in a more familiar and comprehensive text. Jadi metode ini dilakukan dengan mengganti unsur-unsur budaya yang ada pada bahasa sumber dengan unsur budaya yang mirip dan ada pada bahasa sasaran. Example, as white as snow. Seputih kapas. Baseball. Football. Okay, next we move to the techniques of translation. There are 8 techniques, namely, first is borrowing. Borrowing is a translation technique that involves using in the target text the same word or expression found in the original text. Jadi, teknik borrowing ini dilakukan dengan meminjam kata atau ungkapan dari bahasa sumber karena tidak ada di kamus bahasa sasaran. Example, yesterday, Tommy ate rendang. The gaucho was wearing a black sombrero and a worn bombacha. Next technique is calcu. When translators use a calcu, they are creating or using a neologism in the target language by adopting the structure of the source language. Jadi, kalku dilakukan dengan menerjemahkan frasa atau kata bahasa sumber secara literal. Example, Directorate General. Direktorat Jenderal. Next is amplification. This amplification technique translates making explicit or paraphrasing information that is implicit in the source language. Jadi, teknik amplifikasi ini menerjemahkan dengan mengeksplisitkan atau memparafrase suatu informasi yang implisit dalam bahasa sumber. Contoh, and it was put into the Thames, dan dibenamkan di sungai Thames. Next is modulation. The modulation is about changing the form of the text by introducing a semantic change or perspective. Jadi, teknik modulasi diterapkan dengan mengubah sudut pandang, fokus, atau kategori
kognitif dalam kaitannya dengan bahasa sumber. Example is, nobody doesn't like it. Semua orang menyukainya. Next is equivalence. This is a translation technique that implies using a completely different expression to reformulate and transmit the same reality. Through this technique, names of institutions, interjections, idioms, or proverbs can be translated. Jadi teknik ini lebih menggunakan istilah atau ungkapan yang sudah lazim, berdasarkan kamus atau penggunaan sehari-hari. Example is efficient and effective. Efisien dan efektif. Next technique is compensation. Compensation is a translation technique whereby a piece of information or stylistic device is moved to another location in the text, because it doesn't have the same effect if maintained in the same place as in the original text. Jadi teknik ini dilakukan dengan menyampaikan pesan pada bagian lain dari teks terjemahan. Contoh, a pair of scissors, sebuah gunting. Next technique is generalization. Generalization translates a term with the term that is already well known in public and known to the wider community. Jadi teknik ini menggunakan istilah yang lebih umum pada bahasa sasaran untuk bahasa sumber yang lebih spesifik. Hal tersebut dilakukan karena bahasa sasaran tidak memiliki padanan yang spesifik. Example, penthouse or mansion, tempat tinggal. And the last is transposition. This is the mechanical process whereby parts of speech play musical chairs, Fouquet's analogy, when they are translated. Grammatical structures are not often identical in different language. Jadi teknik ini menerjemahkan dengan mengubah kategori gramatikal. Example, adept, sangat terampil. Maybe that's all I can say, and for the application of techniques and method, it depends on each individual which is suitable. You can choose one of several that I described, and you can apply in your life. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.